जय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्त कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद् भक्ति शरण त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय। परम पूज्य पाद परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की जय। जय पूज्य पाद त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति विभूत बोधायन महाराज जी की जय। जय पूज्य पाद त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति संपत संपत जय पूज्य पांचदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति संपन्न नारायण महाराज जी की जय। उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद दामोदर महाराज की जय। वंदे अहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमला श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपा साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Four? Yeah, you're the Kirtan leader. Huh? We have to. Then I don't need. I'm already all the days I'm here without that equipment, so I think I will be heard quite nicely.
Hare Krishna
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Guru Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Guru Hari Bol, Hari Bol, Jai Guru Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Guru Hari He Vaishnava Thakur, Dayal Sagar, Hira Se Saruna Kare. He Vaishnava Thakur, Dayal Sagar, Hira Se Saruna Kare. He Vaishnava Thakur, Dayal Sagar, Hira Se Saruna Kare. Vaishnava Thakura, Daya Sagar, Hira Se Karuna Kare. Padachaya, Sadhe Amare, Diya Padachaya, Sadhe Amare. Jaya dosha shodhi, jaya guna dehodase. Jaya satsanga, dehoy amare. Jaya satsanga, dehoy amare. Jaya satsanga, dehoy amare. Jaya satsanga, dehoy amare. Gotechi sanghera hase. Gotechi sanghera hase. Gotechi sanghera hase.
Saki Amar Nahi Paya Bhai Harinama Sankirtane Tumi kripa kori Radha Bindu diya 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 Deho Krishna nama dhane Krishna se tomar Krishna di preparo tomar sapati ache Krishna se tomar Krishna di preparo tomar sapati ache Ami to kanda Krishna Krishna bole Ami to kanda Krishna Krishna bole Hai Baba Hari Baba Pache Pache Vaishnava Thakur Dayavara Vedase Karuna Kori Hari Baba Thakur Dayavara Vedase Karuna Kori Daya Vaishnava Thakur Daya Jaya Vaishnava Thakur Jaya Vaishnava Thakur Vaishnava Thakur Jaya Vaishnava
He says he don't want. Nobody can hear you. Nobody can hear me? Oh, I'm not saying I don't want, but I said it may not be necessary because all these days I have been speaking like that, and I think everybody heard me. But if necessary, I take. Even I can. I'm not objected to technology. Still. Shrishtam Manamapishachiputramathrasvarupam Rupam tasyagrajam gurupurim maturim vastavatim Radha kunnam girivaram mahoratikamadarasha Prapto yasya pratita kripan Shri Guru tam natosmi Gurvavishta supurakam Guru Ganayera Shishya Sambhushitam Chintya Chintya Samastabela Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govinda Vidam Uchvalam Bharatanam Bhaktyamritam Sundaram Vande Vishwagurun Chadive Bhagavat Premno Himija Pradam
Devam divatanam suchandvaranam balarkachilanchitam Sandranandapuram sanekavaranam vairagya vidyam buddhim Shri Siddhanta nidhim subhaktilasitam sarasvatanam varam Vandetam shubharam arekasharanam niyasishwaram shridharam Shri Siddhanta Saraswati Tvidito Gaudiya Gurvan Vaye Adho Manu Prabhata Gagane Yogora Sankirtanay Mayavarati Mingirudara Gatan Udrika Jivani Man Krishna Prema Sudaptigana Sukan Pradat Prabhum Sambhaja Manchakalpa Taruvyastra Kripa Sindhu Vaiva Chapatitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Vande Krishna Chaitanya Nityananda Sahoritau Gaudadai Pushpapantau Chitro Shandau Tamudo He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kancha Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Murkam karoti vachalam pangum langhayate girim Yat kripatamaham bande Shri Guru Dinatarinam. Actually, the translator should have the... Oh, you have another machine. Then we're set. We have sung this wonderful song in glorification of the spiritual master. У нас есть прекрасная песня прославления духовного учителя. Shri Guru Charana Padma Kevala Гуру Чарана Bhakti. Падма. Кевала Бхакти Садху. And that is such a wonderful composition showing the mood of the true disciple. Это прекрасная композиция, которая передает настроение ученика. And we hear it so often. И мы часто слышим Question about how to find a qualified spiritual master. What are the вопрос, как найти characteristics for it? квалифицированного духовного учителя, каковы его характеристики. Characteristics for the true and bona fide spiritual master. Характеристики истинного духовного учителя. But equally difficult as it is to find a bona fide spiritual master, it is to find a bona fide disciple. Как трудно найти истинного духовного учителя, так же трудно найти истинного ученика. That may even be more difficult. И это будет еще более даже трудно. As this song says, that there is as in the song we have sung, Как в песне мы пели Guru Mukha Padma Vakya, Гуру Мука Chitete Падмаваки, Koriya Aikya. Чутете Кориайки. There is no, Нет, I don't think of anything else. I don't have Yeah. anything else in my mind but the words emanating from the lotus mouth of my spiritual master. ни о чем не думаю, кроме как о словах, которые исходят с лотосных уст духовного учителя. Shri Guru Charanarati Aise Uttamagati. There is, the lotus feet of the spiritual master are my supreme refuge, my supreme goal. И лотосные стопы духовного учителя – это мое наивысшее прибежище. Such a high dedication to the spiritual master, Такое сильное самопредание учителю, with utter humility, с чрезвычайным смирением, just surrendering to преданием the lotus feet of the spiritual master. лотосным стопам духовного учителя. And Vedigai Jahara Charito, the Vedas sing of his glories. Веды прославляют его. In this way, the Vedas also
Таким образом, веды также describe what is a bona fide disciple. описывают, кто таков истинный ученик. Yeah, in this song we have some indication of the surrender that the disciple should display towards the spiritual master. И в этой песне мы видим, как должно проявляться предание ученика своему учителю. But there in ancient scriptures, Но в очень древних священных писаниях there is a story есть история, describing the qualities of the true описывающая disciple. качество истинного ученика. That story we find эту also историю in the Mahabharata, in the Можно very найти также в beginning of the Махабхарате, Mahabharata. в начале Махабхараты. There was once Однажды был a great spiritual master, a sage, великий Damodar Rishi. мудрец, духовный учитель по имени Дхаумья Риши. And it was, still is today, but in old days it was still more custom that the spiritual master would test his disciples before he let them out into the world again after having taught them for a while. И сейчас, но также и в прошлые времена было это в особенности так, когда духовный учитель проверял своего ученика перед тем, как отпустить его после обучения в этот мир. And this spiritual master, Dhamya Rishi, he had a few disciples, and one of them he thought of testing one day. His name was Aruni. And he thought, or he knew there is, in one of the rice fields of that Gurukul, there was a breach in the dam. You know how in India they close in the rice fields and fill them with water. И один ученик у него был по имени Аруни, и вы знаете, в Индии там рисовые поля огораживаются дамбами, чтобы накопить воду для полива. And that dam of one of those rice fields was broken, so it was running dry. И эта дамба, которая сдерживала воду в одном водоеме, она была разбита, и таким образом вода уходила. And so after breakfast, the Homya Rishi told to Aruni, you please go and close that dam. И после завтрака Дхаумья Риши сказал Аруни, иди и закрой брешь в этой дамбе. And Aruni, he immediately left to fulfill the order of the spiritual И Аруни тотчас же ушел, чтобы выполнить волю своего духовного учителя. But he didn't come back all day long. For lunch he didn't come back. And when the sun was setting, he still wasn't back in the ashram. Он не возвращался очень долго, не пришел на обед, и даже когда солнце стало садиться, он не пришел обратно. So Dhamya Rishi asked his other disciples if they know where is he. I sent him out in the morning, he hasn't come back, where is he? И Дхаумья Риши спросил своих учеников других, где же он, почему он не возвращается. But nobody knew, nobody had seen him all day long. Но никто его не видел очень долго. So Dhamya Rishi took a couple of his disciples and they went out to that field И to Дхаумья Риши look взял своих what was учеников, happening, where has he gone? пошел, чтобы найти, в чем же причина, почему он не возвращается. But on the field there was nobody. Но он не нашел никого на этих полях. And also it was already after sunset, so it was getting dark, they couldn't see, so Dhamya Rishi would call him. И уже солнце село, было темно, и Дхаумья Риши, он стал звать его. And there came from a distance, from the other end of the rice field, there came a low voice. Aruni was calling. И очень слабым голосом где-то с края поля рисового раздался голос Аруни, который звал их. And so they went around the field and to see where the voice came from. И пошли смотреть, откуда же этот голос раздается. And when Aruni saw his spiritual master approaching, he rose, he was lying there. И Аруни, он лежал там, и когда увидел духовного учителя, он встал. So he rose up and to pay his dandavat to his spiritual master. Поклон, дандават своему дховному учителю. Dhamya Rishi, what are you doing here? It is dark. Why don't you come home? сказал, что ты тут делаешь, уже так поздно. And Aruni said, well, А Аруни сказал, Guruji, Гуруджи,
I have tried everything to close that dam, but Я the water was пытался- always so strong that it washed every dam that every construction that I made, got all washed away again and again. Сделать все, чтобы сдержать воду, укрепить эту дамбу, но вода была таким сильным потоком, что смывала все. Finally, the only solution I saw, I threw myself into that dam breach, and so the water stayed. И единственным решением, я понял, является закрыть эту брешь собой. And now that I got up, the water is all going out again, so please tell me what to do. Should I go back to close the И breach? сейчас, когда я встал, чтобы приветствовать вас, скажите, что мне делать? Вернуться обратно и закрыть эту брешь? But Guruji was so pleased Но with that Гуруджи был dedication, так доволен that его selflessness of this преданностью, его disciple. бескорыстием этого ученика. He said, "No, Aruni, you have done fine. Нет, Аруни, ты сделал все прекрасно. You have done more than I would have expected. Ты сделал даже больше, чем я ожидал от тебя. So come back to the ashram." Возвращайся обратно в ашрам. So, and for that wholehearted dedication, И за это полное предание всем Dhamma сердцем. Rishi blessed his disciple and Дхамья Риши благословил ученика. told him, "You have passed the test. You can Ты go прошел home экзамен, and возвращайся take care of домой your family и business." заботься о делах своей семьи. So there was then another disciple, Но был еще один ученик Upamanyu, по имени Упаманью. and one morning Dhamya Rishi В told, одно утро Дхамья Упаманью, Риши сказал: "I want you to take care of the cattle during the day. я хочу, чтобы ты заботился о теленке в течение дня. So you take them out for grazing and see that the cows are well in Ты the должен field. пасти его, чтобы он пасся и чувствовал себя хорошо. And immediately И сразу же Упаманью took Упаманью with a herd of cows стал пасти теленка. and spent all day long Провел весь out in the день pasture. на пастбище. And at night he would come back. А вечером он возвращался. And so every day И that каждый was going день on. это происходило. And after a few days, then Dhamya Rishi asked him, И через несколько дней Дхамья Риши спросил: you know, when you're out there in the field all day long, когда ты находишься на полях весь день, how do you maintain yourself? You don't Как take ты- anything to eat with you, поддерживаешь себя, ты не берешь ничего с собой поесть. and when you're coming back, it's already late. А когда возвращаешься, уже поздно. But as I see, you're Но я quite вижу, sturdy, so что what do you ты do? достаточно упитанный. Что ты делаешь для этого? And Upamanyu said, well, I go begging, Я During the day. сказал, я хожу в течение дня, собираю пожертвования. and whatever I receive alms, И все then пожертвования, I eat которые я them. собираю, я съедаю их. And Dhamma Rishi said, А Дхамья Риши сказал: but that's not correct. но это же неправильно. As a disciple, you should offer everything that you obtain from begging, you should ученик, offer to your spiritual master. Ты должен все отдавать своему духовному учителю, то, что ты получил в пожертвовании. And Upamanyu said, yes, Upamanyu. Guruji. Да, Гуруджи. So the following И days, на следующий день he would come back home Он after вернулся his домой. daily duty and bring everything he has И obtained принес from begging, he все, gave что он to the spiritual получил master. во время сбора пожертвований своему духовному учителю. After several days, then Через несколько дней Dhamya Rishi again called Upamanyu Rishi to his audience and снова asked, позвал его к себе и спросил: so, yeah, so now my question is, у меня вопрос такой. now you bring in everything that you're Ты obtaining from begging. сейчас приносишь мне все, что Giving it to собираешь me. во время пожертвований. I don't give you anything back, И ничего я тебе не даю взамен. and still you are still Но white. все-таки ты Да, еще плохо. упитанный, достаточно What are хорошо. you doing now? Что же ты делаешь сейчас? And he said, well, Guruji, after I give everything to you, I go out a second time to begging and И whatever I все, get, что I я give. собираю для вас, я это складываю, потом иду второй раз и собираю для себя. Dhamya Rishi said, well, boy,
Риша сказал, that is not correct. When you're going out again, that is to the detriment of all the other beggars. You know, you're going again the second time begging, so they will all get less. So stop that business. и когда ты идешь во второй раз, ты препятствуешь другим сборщикам подати, этих подаяний, и они получают меньше из-за этого, поэтому перестань это делать. And Upamani said, yes, Упамани Guruji. сказал, да, Гуруджи. So again, a few days later, И еще через несколько дней Damodar Rishi Даумя Риши looks at Upamanyu посмотрел на after he came Упамани, back late, после того, как он вернулся поздно, and Upamanyu, и I сказал, still see Упамани, you're not losing weight. ты же не теряешь вес совершенно. You don't go begging anymore. Ты больше не ходишь собирать пожертвования. Yeah, even you stopped going begging twice. So Дважды ты уже не ходишь собирать. what are you doing now? Что ты делаешь сейчас? Oh, Guruji, I just take the milk from the cows. Я просто беру молоко у коров. And Guruji said, well, that is not good. Да, это же нехорошо. You cannot just take the milk. Ты не можешь забирать просто так молоко. That is not your milk. Это не твое молоко. So that milk you have to bring to the ashram. The Это milk молоко is тоже given нужно here that приносить for в the ашрам, service of the ashram. для And you служения cannot just ашрама. take your portion there. And yes, Guruji. Да, Гуруджи. So then again a few days later, Еще через несколько дней and still Upamanyu wasn't losing any weight. Упамани никак не мог похудеть. And again, Damodar Rishi asked him, so what's it now? How do you sustain Что же yourself? сейчас происходит? Как ты себя кормишь? And he said, well, you know, И он сказал, I'm so hungry during the day. я настолько голоден днем, So when I see the calves что когда я вижу, nursing, как телята, они сосут молоко, and then when they're drinking, then и some когда froth они is пьют forming at the side of their молоко, mouth. у них пузыри раздуваются вокруг щек. And I think they wouldn't mind if I take Я that. думаю, они не против, если я съем эти пузыри с молоком. And again, Damodar Rishi said, Даумя Риши сказал, and you must understand, ты должен понять, those calves are very generous creatures. эти коровы, телята, они очень великодушны. So when you're coming to suckle there, they will drink less so that you can also participate. Они на самом деле в это время не съедают больше из-за тебя, чтобы ты поел что-то там, и поэтому. But then, of course, the calves will go hungry because they spare some of the milk for you. Телята, они будут чувствовать голод, потому что они какое-то молоко оставляют для тебя. And Upamani said, yes, Guruji, I understand. Да, Гуруджи, я понял. And as that was prohibited also, now Upamanyu was in the field during the day in the pasture, and his stomach was grumbling, he was hungry. И в этот раз Упамани он чувствовал жжение в желудке, он был очень голоден. So he was looking around and Он thought смотрел what вокруг. would be edible, and he picked some grass and weeds and Он would eat that. брал Like какую-то the cows. траву с земли, там что-то ел, что казалось ему съедобным. But the cows have a better discrimination of what to eat and what not. Но коровы больше умеют различать, что съедобно, а что нет. And Upamanyu had А Упаманию eaten some weeds